நாளை என் காலை தீர்ப்பேன் நீதான், கையில் தேநீரும் நீதானடி, வாசல் பூவோடு பேசும் பிள்ளை கொல்லும் இன்பங்கள் தானடி. யாச்சியும் போக முடியுதான்னு பாப்போங்க. ஹாய் ஹாய் ஹாய், வாங்க கேமர் பாய், வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். இன்னைக்கு ஆச்சும் எதுவும் நல்லது நடக்குதா அப்படின்றது. பின்னாடி ஒரு மாதிரி ஃபேன் ஓடுற மாதிரி கேக்குதா ப்ரோ? கேட்கல, பின்னாடி எதுவும் இதுவாகுதா? இவனோட வீண்டு பேசிக்கிறான். என்னயா என்னையா புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கீங்க? ஒக்காளி கைஸ் பண்ணீங்க. இதோட ஒரு செருப்படி இருக்கு, எங்கேயுமே கிடையாது. அடி 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 அடி. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. அலன் வாக்கு டெட் பாடியா இருக்கு, நல்லது நடக்குது. வாங்க ப்ரோ, தவிர்த்து வாங்க வாங்க. அதாவது அலன் வாக்கு டெட் பாடியா இருக்கு, நல்லது நடக்காது ப்ரோ, அலன் பாடி இருக்கு. சரி விதேஷ் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம். ஆனா அது எனக்கு ப்ரோ சொன்னா நினைச்சு என்ன சிரிப்பு தான் வருது, சத்தியமா முடியுது. டிடிஎஃப் வாசன் லைவ்ல இருக்காப்லையா? வர்றாது பேக் டு பிசினஸா? கைஸ் பார்க்கலாம், சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ஐயோ என்ன ஃபார்மேஷன் எழுதும் தெரியல ப்ரோ. இங்கே லைட்டை திரும்பி மாத்திடலான் இருக்கேன் ப்ரோ. பின்னாடி ஒரு மாதிரி ஃபேன் இதா இருக்கு. அலன் பண்ணுவோம் பாய். அலன் பாய் யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க கேமர் பாய். பாய்ஸ் எல்லாம் வரவங்களாம் வி ஃபுட்பால் தான் ஏறும். அதுக்கு நம்ம ஒரு சேனலை பேசாம ஓப்பன் பண்ணி போஸ்டிங் போட்டுருவோம். என்ன சொல்றீங்க? நான் மறந்துட்டேன், ஏன் மாத்திக்கோ. இப்ப ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா நம்மளும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போறோம். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இல்லைன்னா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இல்லை, அவ்வளோ சிம்பிள் ரூல் கை. அவன் செருப்பு எடுத்து அவனே அடிக்கணும்னா இதுதான் பண்ணணும். அவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டோட வந்தானா நம்மளும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போறோம். இப்போ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இல்லைன்னா நம்ம ஆஃப் பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான். அவனுக்கு கொடுக்கறதே திரும்பி கொடுக்க போறோம், அவ்வளவுதான், வேலை முடிஞ்சு. ஒரு நாள் பண்ண சொன்னா அழுகுறீங்க. பண்றேன் பாய், கண்டிப்பா பண்றேன் பாய். கேம் சின்ன கேமா இருந்தா அது ப்ரோ பண்ணா அப்ப இன்ட்ரெஸ்டா டெய்லியும் பண்ணும் ப்ரோ, அப்பதான் ப்ரோ சூப்பரா இருக்கும். அன்னைக்கு நேற்று லாஸ்டா போச்சே அவ்வளவு செம்மையா போச்சு. நான் விளாண்டு தோணிக்கிட்டே இருக்கு. எங்க டைம் இருக்க மாட்டேன்ட்டு நான் கேம்ரா போ இன்ட்ரெஸ்டா போவோம் ப்ரோ. அது ஆரம்பத்துலேருந்து பார்க்கணும்.
அப்பதான் உங்களுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். நான் மட்டும் இன்ட்ரெஸ்டா பார்த்தா பத்தாது. உங்களுக்கு தோணணும். ஓகே கேம் பார்க்கணும் அப்படின்னு. In many ways, the ultimate modern fullback in that he contributes just as much offensively as he does defensively. He seems to have a great instinctive understanding of when to move forward, and that means he rarely gets caught out of position on the counter-attack. He should be a key player for this team. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. That is ended up in no man's land. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. Right card. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Oh, it's not taken him long. எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்மார்ட்டஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன். அது அவுட் மணி விட்டு இருக்கான். He's a sharp little ball here. Oh my god. Forlan has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Knocks it out wide. And that has been clubbed away. Oh my god. Carries the ball down the right. Oh, that's clever. Expertly cut out, really nicely done. He's going to be disappointed with that. Oh, look at the space here. Neither side especially adventurous early on. Great ball if he can get there. Oh, sweet feet. It's Pele! That was a matter of inches. Oh, did the keeper have that covered? I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. bro, என்ன பண்ணாலும் Tries to play it through. Bergomi cuts it out. And that is as far as they're going to go. And this is Pele. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's ஒரு அழுத்துல ஒரே கால். No goals as yet. Chooses to go cross field. Yamal. Now it's Kimmich. Kimmich. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Dembele. And this is Forlan. Pele. That's going in strongly. என்ன பாலா? என்ன பாலா போட்டான் பிடிச்சறான் ஆளு. The most accurate pass. And no, that is pretty much the end of that. That has not gone well. Now it's Forlan, and it's Cruyff. Pele! Pele! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught on it here. Dembele! Saliba can get it clear. Pass somewhat off target. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. No. Oh! Possession football, Jim. We're seeing plenty of it. What is it though that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Cruyff, the specialist in tearing teams apart. Cruyff going face to face with his great. இந்த இடத்துல தான் தப்பு பண்றோம். புரியுதா? Tries to pass it through. வேணா ப்ரைஃபை வந்து பாக்கெட் பண்ணிட்டு போறானா வேணா. Well played. That has snuffed out the danger. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Nicely spread.
Otto got a long way forward to join the attack. Oh, Red, nice interception. Yaya Toure. Cruyff, and he's there to make the challenge. கரெக்டா கண்ணு. Cruyff. ஓ நெஸ்டாடா. For all his good intentions. வாட் மிஸ்டேக். Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. He has a look up, flings it across to fit. There's the whistle for half-time. Hi bro, Shivam bro, வாங்க வாங்க வெல்கம் bro. Half-time with both defenses still yet to be breached. So They cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம் நான். What do you think we're up to after 45 minutes? Solid, very solid actually, Peter. They haven't made much of an Position impression gaming. at the other end. நல்லா சொல்றாங்க. But defensively, I think they've got an awful lot right. வேறாச்சும் நம்ம பொசிஷன் கேம் இருக்காங்களா bro? Their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. An engrossing half, but we're still where we started. That a foul? Yes, the referee's given it. பவுல். And he is டிம்பலைக்கு ஒரு கார்டு. little black book. ஓ டிம்பலை நம்ம டீமா. Does seem to be in considerable discomfort. I hope it's nothing serious. Just off target. Kimmich. That's good pressing, squeezing the play. And Rafinha. Rijkaard. That's an imaginative pass. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Rafinha. Driving forward. Now it's Pele. Kimmich. ப்ரோ டுடே என்னோட ஹைலைட்ஸ்டா. புரியல ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. It's Kimmich. And Jamal. Neither of these two want to come off second best. Bale. Threads one in. And that has left him in a heap. Shoots! He scores! ப்ரோ டுடே என்னோட ஹையஸ்ட் லாஸ்ட் ப்ரோ 70 Ends with the Ah. inevitable. ரீச் பண்ணல 70 அப்பாடி. Well, it's an example. ப்ரோ எல்லா எனக்குமே அப்படிதான் ப்ரோ at நடக்குது. its finest. Real cut and thrust. நான் ப்ரோ பண்றது. நான் வாழ்க்கையில இதுக்கு அடிக்கிறது. Santos are in front now. The game's only goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. And it's Rijkaard. ஏய் சும்மா இதே பண்ணிருக்காடா. He's seen that early. Used a certain sixth sense. பாச பண்ணு. And he's quick to snatch it back. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Jamal. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, great run, magical. கிமிச்சா. Kimmich gets a mighty effort. Oh, should really have made more of that. Yeah, that was really sharp. That kind of Andrasa, can bro, play yeah. havoc with defenses. வரவேன் ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ காலை வச்சு எடுத்துட்டே இருக்கான். Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Yeah, they were looking for a counter-attack. Now it's Pele. Looking for the run. He's through here. It's Dembele! Oh, that was nice, but not quite the end Dafa. required. நான் பாக்குறேன் ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. Every reason to டேய், இந்த match முடிச்சு disappointed பாத்துறவா? he's been played in so well. The gaffer won't let him forget that. கார்டு ஷோல்டர் சார்ஜ் கொடுத்துருவோம். சைல் டேக்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது. ஷோல்டர் சார்ஜ். Kimmich.
And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Gattuso gets across to intercept that. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, yet another interception and a show of இல்ல அப்ப மேனுவல் வச்சிரலாம் பெசாட்டுக்கு என்ன செமில ப்ரோ செமி அசிஸ்ட் தான் குழப்பம் செமி ஆட்டோ கூட நல்லா இருக்குது Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Just eases him off the ball. Oh, it's Dembele. ஆமா 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 செமி அசிஸ்ட்லாம் நடு அங்க இங்க ஓடுவானுங்க He's being urged to shoot. Real chance. No mistake. செமி ஆட்டோ வந்து டிஃபென்ஸ் நம்ம பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஏய் டிஃபென்ஸ் நம்ம பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதுவும் நம்ம பண்ற மாதிரி இருக்கும் One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but Best still, thing you it's very well played. Great pressure to force the error. மேனுவல் வச்சிட்டீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் மேனுவல்னா எல்லாமே நம்மளே பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கும் அதுக்கும் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்காது ப்ரோ அவ்வளோதான் அசிஸ்ட் செமி அசிஸ்ட் அப்புறம் செமி ஆட்டோ அதுக்கப்புறம் மேனுவல் அவ்வளோதான் இதை பண்றான் ப்ரோ ஒரு கோலை போட விட்டானுங்க அவ்வளோதான் இதை பார்க்குறேன் ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 11. Both sides then taking this chance to turn to their benches. El dorsal 2. And that has added a whole new complexion to the game. Barcelona really can set. He's gone for goal! It's hit the upright. Danger averted for now. Se va a realizar un cambio de jugadores. Short changes him with that pass. Xavi Simons is steaming forward. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very டேய் அங்க போட ஃப்ளோராண்ட போண்டா There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down and to be honest that's how it should be. ப்ரோ ஏதேதோ பண்றானுங்க ப்ரோ And the whistler's gone for a reckless challenge there. Well, that's a booking. Always looked to. செய்யுங்க தரமா They look as if they're intent, Peter, on Strike stopping போட்டானுங்க ப்ரோ outside கால்லே the laws of the game. So the referee is going to have to be very alert here. என்னடா Cambio de jugadores. ஐயோ நெட்ரா Reactions. வா ப்ரோ சமா ப்ரோ Looking for options for movement. And he's taking no chances there. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ It's make or break time. ப்ரோ now. சமா ப்ரோ They're all headed for the penalty box. உள்ள மட்டும் போயிருந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் ப்ரோ An easy claim for the keeper. Well, that might be that. அதான் ப்ரோ தாயோலி ப்ரோ அவன் ஒரு ஸ்மார்ட்டஸ்ட் சிஸ்டம் ப்ரோ அவ்வளோதான் பள்ளிப்பைய இஷ்டத்துக்கு நெட்டு That's very neat. Referee's given a throw. That looks a decent ball. Cross in. Oh, important interception.
pass is intercepted. Oh, good take in a good area. Pull it. Can he get on the end of this? Into stoppage time, very little left on it. Looking to play him in. Can he get it through? Oh, that's ஃப்ளோரான் வந்து எங்கிட்ட வரான் ப்ரோ. and he's quick to get it clear again. அதுவும் அவன்டே போகுது. And it's Simons. Aims beyond the defence. எல்லாம் ஜெயிக்கணும்னு தலையெழுத்து நம்மள. So it is something for both. Ideal for neither. Both parties இந்த வா. trying to settle for what they சரிங்க பாக்குறேன் இப்ப. ஐயோ 1700 டிவிஷன் போக வெறும் 100 பாயிண்ட் தான். 25 லாஸ் 10 ட்ரா 27 பரவாயில்ல டீசென்டான ரேட்டு. அதே இது 54 வின்னு 30 ட்ரா 70 லாஸ். ஆனா பாயிண்ட பார்த்தீங்கன்னா 1400. இதுதான் கொனாமியோட ஸ்கிரிப்ட். இத வந்து யாராலையும் தடுக்க முடியாது, திருத்த முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. கொனாமின்றதை காமிச்சிருவாங்க. அதனால சிவம் ப்ரோ ஹாப்பி ஃபார் யூ. சஞ்சய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. வாழ்க்கையில மேலும் மேலும் வளர்க ஜோன்ஸ் எஃப்சி வாழ்த்துக்கள். நம்ம தொண்டர்கள்லாம் அப்படியே அவர் வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்க நண்பர்களே. வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்து. எதுவும் பேசுற மாதிரி இல்ல, எதுவும் சொல்ற மாதிரி இல்ல ப்ரோ. அவர்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு பாவம் 1700 எங்க இருக்குங்க இப்போ அடிச்சு அமைச்சு 1400 அமுச்சு விட்டுருக்காங்க. அது 70 லாஸ் ப்ரோ. ஆனா விடாமுயற்சி ப்ரோ, அது பாராட்டுவேன் ப்ரோ. லிட்டரலா விடாமுயற்சி போட்டு மனுஷன் 70 லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு போட்டு அழுத்துன்னு அழுத்திருக்காப்பு. ஆனா அப்பயும் விடல. விடுங்க சிவம் ப்ரோ, அடுத்த சீசன் போயிடலாம், கவலைப்படாது. மொபைல்ல மட்டும் எனக்கு விளையாட தெரிஞ்சா போய் தந்துருப்பேன் ப்ரோ. Well, football is of Kali course Siri. just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium அதை நினைச்சேன் ஜெரிச்சேன் அப்படின்ற மாதிரி. விடுங்க விடுங்க, கவலைப்படாதீங்க, வாங்க சும்மா போடுவோமா ப்ரோ. பாய் நான் பாய் இருங்க பாய். இதை ஒரு 100 பாயிண்ட் நான் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் பாய். விட மாட்டானுங்க பாய், என்னை போட்டு பாடுபடுத்துறானுங்க பாய். So it's down to business here. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget it's பாய் அவர் வந்து ரோஸ்டா பண்ணிட்டாங்க. used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Works it forward, and here's Cruyff. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Pele! And he has kept it out somehow. Pele is offering a wry smile there. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Neither of these two want to come off second best. Pele. And that interception right, was most necessary. He read that really well and stopped it. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's 6'6", Peter. ப்ரோ இன்னும் ஈஸியா வராங்களா நீ ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ ப்ரோ ஆப்போனன்ட் ஈஸி கஷ்டமே மெயின் கிடையாது ப்ரோ. பண்ணுங்க ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தானே ப்ரோ மெயின். Yes, அவனா
Yes, getting the best out of him will count for so much. நம்மளும் போட்டு வாழ்க்கையில ஜெயிச்சு முன்னேறலான்னு பார்த்தா முடியாது. Stood up well to him there. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Neither side yet able to force a breakthrough here. Just eases him off the ball. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him டக்கு no டக்குன்னு chance பாஸ் to பண்ணு bro. get on the turn. Oh, now here's an interesting matchup. ஐயா எங்கிட்டு சுத்தினாலும் வந்துருது. Oh, he's enjoyed that. He Not evidently anything. loves the contest. Not the most accurate pass. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Abdul Samad. Oh, that is a good shot at goal. That is really putting. இவன் பண்ண முடியல ப்ரோ இந்த சீசன்லாம். இந்த சீசன் போட்டும் ப்ரோ. And we have our very first corner. பா. And now a sudden chance to counter. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. பாருங்க ப்ரோ அழகா போடுறான் ப்ரோ. Can he finish? Goal! ஈஸியா இல்ல ப்ரோ PS5 ப்ரோ பிளாக். A real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, நாளை இது பண்ண முடியவில்லை. பாத்தீங்களா? A 1-0 lead established. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Well seen. Saw that நான் coming. பால் போட்டாலே அவன் Really பேட்ஸ்மேன் ப்ரோ. well and stopped it. Santos are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Getting on for a third of the way through the game. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Abdul Samad. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. That's just playing it safe and simple. நான் எனக்கு வரேன். Cruyff. And it's Otto. And this is Dembele. Danger averted for now. And they win it back again. That looks a good ball through. பாருங்க ப்ரோ. Goalkeeper to beat. Takes a shot. They've done it. இன்னும் உயிரை வாங்குறாங்க. Incredible spell. They are flying. ஏன் வர முடியல ப்ரோ? நான் ஏதாவது பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் முடியாது. Executed with deadly efficiency. India are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So that's 2 now without reply. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're I love starting to Reynald. look unstoppable. There could be more on the way. And he's picked it up out wide. Hit into the middle. Oh, he had to make that, and he did make it. Cruyff. Pelé. Into the final 5 minutes of the first half. Dembele could try cutting inside here. Oh, good read. Sure. Read that really well and stopped it. Otto is very much the model of the modern day. ப்ரோ நான் போடல ப்ரோ அவன் போட்டிருக்கான் ப்ரோ நீங்க வேற. தலைவா. Abdul Samad. And Abdul Samad. There will be 1 minute added time. Nice try, but he wasn't buying it. If they want to counter, they could do with more speed. பாஸே போட மாட்டான் ப்ரோ எனக்கு. And the first 45 minutes are up. என்ன பண்ணாலும் அடி உண்டு. Compared with your expectation. Santos certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to Now take I'm their good. foot off the pedal. They need to keep pushing, keep imposing. Inga Papa. Don't leave the door open for the opposition. So off we go once more. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back. But they பாருங்க ப்ரோ பாலே எடுக்க மாட்டான் ப்ரோ யாரு. will probably seal their fate.
India look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams Hi bro, வாங்க bro. counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. He slings it in. Oh, that was vital. இங்க பாருங்க bro. எங்கிட்டு போறதுனே தெரியல. Yaya Toure. ஆமா ஆமா ஆமா. India have a free. ப்ரோ எனக்கு ஏதோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் மாதிரியே தோணுது ப்ரோ. எந்த பாலுமே போட முடியல. ரொம்ப லைட்டா இருக்காங்க பிளேயர். It's a good 35 yards out this. என்னதான் பண்றதுனே தெரியல. Good try. The outcome could so easily have been different. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. அதே விளையாடுறப்ப நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியுது. Time and again they are repelled. And here's Dembele. Dembele. இத பாருங்க குரைஃப் இப்படி போனா எப்படி வருது நம்ம. அங்க யாருமே இல்ல ஆனா There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. In the end they found themselves penned in, nowhere to go. Oh, well played. பொசிஷனான வந்து குறையாது ப்ரோ. Abdul Samad. That's an excellent interception. They need to play this quicker in ஒரு transition. பால் எடுக்கறதுக்குள்ள வந்து எடுத்துறோம். Great vision. Shot could be on. It's a foul. It's in the box. It's a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. To further improve their position of comfort. ஆமா ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ அதான் தர. Calm as you like, and they're running away with it. Not much more than a formality. That's a good penalty. Made the keeper கண்டிப்பா. commit early and set himself up for quite a comfortable finish. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. He's had a shot. தெரியுதா லாக் அந்த இடத்துல கொடுக்கிறது. Get away. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And it's Cruyff. Gattuso. And this is Cruyff. It's a good-looking delivery. புரியுதா? பாஸ் பண்ணி விளையாடுறானுங்க. இல்லனா விளையாட மாட்டாங்க. India are looking to break at pace. That's a shade optimistic. India have really ப்ரோ ரெண்டாவது பால் வந்து அவன் கால்ல தான் போகுது. Now for something different. Cruyff. That a foul? Yes, the referee's given it. Bergobi. Ah, he's given it away. பாலே போட மாட்டானே He's ப்ரோ. lost his man here. He's through and all alone. And the shot. Relentless. Just relentless. அப்படியா? It is no. ஆமா ப்ரோ இந்தியா தான். தமிழ்ல. இது வடக்கே நினைக்கிறேன். A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. India are having a ball here. Oh, whistle's gone. Now then. So a big. என்ன எப்படி அழகா இருக்கான். From 12 yards. Dealing with the pressure. Oh, brilliant stop from Courtois. Oh no, he misses from the spot. Not the best spot kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. Now it's Pele. And the assistant referee rightly gives him offside.
That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, it's come loose. Well seen. Saw that coming. என்ன ப்ரோ டிஃபெண்டர் நம்ம This இந்தியா is the பிளே time you need that pace. ஆமா தலைவா. Otto does really well there. He is strong. Santos are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. Santos have reclaimed it. டக்குன்னு திரும்பவே மாட்றானு. செகண்ட் யோசிக்கிறான். Play for a throw. Ah, good steal. He just read it. That is ended up in no man's land. And the pass is intercepted. Aimed beyond the defence. Cruyff. Pass somewhat off டக்குன்னு target. போட்டுட்டு கடங்க. Abdul Samad. Cruyff. Looking for the run. Ah, that's a fine interception. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. வா எவ்வளோ Knocks it into space. And the number on the board is 3. Nicked it back promptly. Yaya Toure. Now it's Forlan. Great ball and he's in. He's having a shot. ப்ரோ கடைசி நேரத்தில் அடிக்கிறான் ப்ரோ. கடைசி அதுவும் பால் கண்ட்ரோலே இல்லை. Against him, little matter. Yeah, he won the jostle and it was a very good fit. And that's it. இல்லை அந்த மேனேஜர் நல்ல மேனேஜர் ப்ரோ. நம்மள்ட்ட எல்லாம் நல்ல பிளேயர் இருக்கானுங்க. அவன்கிட்ட போய் தோற்று. There's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. So what do you take away from it all, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury. என்ன ப்ரோ ஆர்சனல் மேட்ச் ஆர்சனல் என்னது அது என்ன கதை? அந்த அளவு பிளேயர் அப்புறம் 1500 அப்புறம் நல்லா தான் இருக்கும். இல்லை இப்போதைக்கு என்னத்த ப்ரோ சொல்ல, நம்ம வெறுத்து போய் விளையாடுற மாதிரி இருக்கு. என்ன வச்சா அடிக்கிறான்.
இஎம்எஃப் ரெண்டு பேருக்கும் இஎம்எஃப் கொடுத்தா இருக்க மாட்டான்னு சிஎம்எஃப் ஆச்சும் கொடுத்தோம் மெஸ்ஸி ஜனவரி 1 ப்ரோ Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. they're happy bro. So it's down to business here. Clarence Seedorf, Jim, a player of immense intelligence and relentless brilliance. Yeah, he is the total midfielder, Peter. He's essentially a 10, and it's Seedorf! And the keeper has reacted superbly there. Seedorf really must be thinking what he has to do to score there. அவனுக்கு சிஎம்எஃப் கொடுத்து We டிஎம் have our very first corner. ஹாப்பியா இருக்கணும் Now it's Mbappe. And now a sudden chance to counter. Pull it. Oh, this is a very good run. He's beaten the last man. Oh, well played. He needed to get that right. And he's managed to get rid. Bergomi kept aware, and it is reclaimed easily. Rodri charging forward, the ball at his feet. Bale. Pull it. Engages and forces him off the ball. Played out to the left flank. It's a decent chance to counter-attack. And this is Raul. Back in position and ready to go again. Is there any support? He might not need it. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Nesta gets over and intercepts. The most accurate pass. Raul. He's chosen to go back. And it's Seedorf. Oh, now here's an interesting matchup. Played back in. Mbappe. Santos still without a single shot on target. Well, they've got it back in a hurry. And here's Mbappe. Tries a shot! He is desperate to get Hello? on the score sheet. But not this time. Well, the breakthrough hasn't Oh. come yet, Peter, but you do feel they're ஆமாம் அதை நாளைக்கு கொண்டு வாங்க நான் வாங்கிக்கிறேன் the reward if they can stick at this. சரி ஓகே ஆமாம் இல்லை நாளைக்கு நான் வருவேன் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை மறந்துட்டேன் நாளைக்கு Chance! ஓகே And now they can spring out of defence. Oh, that's superb. Go for a shot! There it is! என்னடா எந்த வழியிலையுமே நம்ம அடிக்க விட மாட்டானு On the defensive side of things here, Peter, but the build-up was so slick and executed with such quality, it made life just that bit too difficult for them. So we have our breakthrough. குரூப் ஆக சுத்தமாக இல்லை He's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Tries to play it through. Well, I wouldn't quite advise they should resort to அவன்ட்ட அடிச்சு at அவன் this stage. There's plenty of time left yet. Pull it. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, Oh, he's been caught napping. He's one on. It's Pele! And that is quite ஜெயிக்கவே முடியல ப்ரோ ஸ்டாண்டர்ட் a finish of true class. ஆமாம் ப்ரோ ஸ்டாண்டர்ட் கடை வச்சுலாம் போட்டு பொழக்கிறானுங்கன்னா என்ன ப்ரோ நமக்கு Level in a trice. yeah,
since அந்த அளவுக்கு நம்மளால விளையாட விட மாதிரி to பண்றானுங்களா produce இல்ல என்னன்னு? a really fine spell, which for me deserved that equaliser. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to Come on, win bhai. games in a hurry. Tails most definitely up now. No, that was never going to make it. Jordan என்ன பண்ணாலும் முடிய Henderson, மாட்டேன். so often referred to as the எனக்கு தெரியாது இங்க. defender. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Mbappe! 5 minutes till the break. And that's gone route one. Son Heung-min. Searching pass he's played there. It's come to nothing. bro, come back. Well, it looked promising for a moment. பாக்கவே கிடையாது போல இருக்கு. Nothing. They've got to make this nice and quick. And that has left him in a heap. ஒரு ஃபவுல் கூட ஆடல. Some excellent ப்ரோ tackling. நான் வளையிறேன் ப்ரோ பின்னாடி. ஆனா வளைய விட மாட்டான் என்ன? Yaya Toure. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. There's the whistle for half. நானும் வளையிறேன் நெளியிறேன். So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of எனக்கு trying. மட்டும் இப்படி வருதா என்னன்னே புரியல ப்ரோ. First half, well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The Manda. early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. இவனை தலைவனை எங்கன்னா போட்டுக்கலாம் தூக்கி ஏன்னா இங்க போட்டுக்கலாம். இவனுங்க டிஎம்எஃப் வச்சாலும் முன்னாடி வரானுங்க, சிஎம்எஃப் வச்சாலும் முன்னாடி வரானுங்க. அவனுங்கள வச்சு நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. The second half then just getting going. Oh, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task, Peter, did he? That's rough. Oh, shooting chance! Goal! Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. They forced the error and extracted the maximum punishment. Look at the manager here, he's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Oman take the lead. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And the finish! Mbappe looking sharp. காண்டே தான் ப்ரோ இல்ல. காண்டே இருந்தா நான் ஏன் ப்ரோ வைக்காம. It's a pretty loose pass. Santos come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Gattuso, Pele, he came in hard, நான் இதுக்கெல்லாம் ஃபவுல் இல்ல. well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. பிதாசுதன் பரிஸ்தாவின் பெயராலே ஆமீன். சுவாமி காப்பாது. எனக்கு தெரிஞ்சு காண்டே ஒருத்து ப்ரோ. காண்டே வந்து அந்த எனக்கு ஆங்கர் மேன் வந்து அது ரொம்ப நாளா செட் ஆக மாட்டான். செட் ஆனானு
என் அக்கௌண்ட்ல செட் ஆனானு சரின்ட்டு Substituição em andamento. Pele looking to shake off some unwanted attention. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. And they're not going to make any further progress now. And here's Rafael Leao. He's shifting through the gears. Decent chance! Now, who's going to be first to this? Santos are, of course, in a position to go to the Bro, bench to rise. எனக்கு வந்து டிஃபெண்டிங் வந்து மேனுவலா தான் ப்ரோ வரும். Pull it. He's picked his way through. Pull it. Well, that is one way to stop him. பேட் பிளே ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Free kick. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. It's a good 30, 35 yards out, this. Good strike, quite an alarm. Now it's Hazard. Gattuso. Dembele. He's had a fair tumble under that challenge. ப்ரோ ஒண்ணு கூட தராங்க. Foul, says the referee. Great vision. Now it's Vinicius Junior, and he's managed to get free. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Vinicius Junior simply can't escape his critics. He deserves an earful after that. Hazard. Knocks it into space. அந்த இளவு தான் எனக்கும் தரல. They're going to go. Now it's Hullet. Oh, well played, well played. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get... இந்த இடத்துல கோல் போச்சர் கொஞ்சமாச்சும் முன்னாடி வரணும் ப்ரோ. கோல் போச்சர் எனக்கு காலுக்கே வராத மாதிரி இருந்தா அவன் ரன் எடுத்துறான் அதுக்குள்ள. They can sustain it. Oman surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. பாத்தீங்களா fraction of second நிக்கறானுங்க. Can't breathe again. Just. Yeah, they showed a vulnerability on... Climbs up big. He scores. It's level again. What a match we have. Gattuso. And it's very much deserved in the circumstances. அதுதான் ப்ரோ அதுதான் அவன்கிட்ட தான் கேட்கணும் இப்ப. Maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. பெர்கோ மிலான் 350 அடி வந்தறான். Really, it was all about the delivery. Yeah, it all பாரு ப்ரோ டிஃபெண்ட் சுத்தமா பண்ண மாட்டறானுங்க ப்ரோ. நானே தெரியல ப்ரோ புலம்பலாதான் ப்ரோ லைவ் வந்தாலே அட்டாக் வரட்டாங்க பாருங்க. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left. ஏ போறா பால Oman have ஜெயிக்க their விடணும். corner. Hullet with the clearance. Santos are looking to go forward now. Oh, lovely bit of skill. அந்த இடத்துல எவ்வளவு பேர் போய் நிக்கறானுங்க பாருங்க அங்க அந்த முக்குல போயிட்டு இங்க நிக்காம. Keeps him off it and wins back the ball. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Looking for options for movement. Looking to play him in. Oh, played right into his path. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass was decent. They just couldn't pick out that... ஓ வா And the shot! Oh, cracking ball. And a chance! வா Loose. Oh, he's been caught on it here. That's that. The end.
வேற அரபுக்காரனா? More than a good watch, actually. Certainly from a அரபுக்காரனும் அரபு இல்லாத காரணம் it நம்ம lacks தேவை goal. நம்ம ஜெயிக்கல அவ்வளவுதான். Crowd largely பண்ண பண்ண- பண்ண முடியல தோழருங்க எதுவுமே என்னால. எனக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஐயோ இது வேற பின்னாடி என் அக்கௌண்ட்ல இருக்கப்ப கூட இவ்வளவு புலம்புனது இல்ல. என்ன ப்ரோ அர்சனல் ஈவெண்ட் என்ன ப்ரோ? ஆப்பிள் ஜூஸ் ஆரஞ்சு ஜூஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருவோம். வேண்டி என் டீம்லயே விளையாடுற ஒரே ஒரு ஆள் அவன் மட்டும் தான் ப்ரோ. வர எவனுமே இல்லை ப்ரோ. எவனுமே விளாடல. என் டீமில் விளையாடும் ஒரே ஒரு நபர் வேண்டி சார் மட்டும்தான். நேரம் எட்டு சுத்தினா அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ ஒரே ஒரே ஒன்று தான் ப்ரோ. எனக்கு வந்து டிஃபண்ட் வேணும். இன்னொரு டிவிக்கு நான் எங்க போறது? டிவி இல்லையே. இன்னொரு டிவி எவ்வளவு இல்லவே இல்லை ப்ரோ. இன்னொரு டிவி இல்லாத ஒரே ஒரு மைனஸ் தான் ப்ரோ. கட்டுசோ டிஃபெண்ட்ல போட்டாலும் வரான் பாய். இது டிஃபெண்ட்ல எதுல போட்டாலும் வந்துடுறானுங்க ப்ரோ. நான் அழிக்க தடுக்கவே முடியல ப்ரோ. ஒண்ணுக்கு போயிட்டு வரேன். ஏபிடி ராஷ்வுட் போயிருங்க ப்ரோ. ராஷ்வுட்
ராஷ்புட் ஸ்ரீராம் ப்ரோ வெல்கம் வாங்க ப்ரோ. சில்வர்ஸ்டன் இருக்கான் ப்ரோ. அவனை வச்சு நான் என்ன ப்ரோ, அவனா அட்டாக் ப்ரோ வச்சு அட்டாக் ப்ரோ. எனக்கு அட்டாக் எல்பியே அட்டாக் எல்பியும் ஆர்பி பிடிக்கவே பிடிக்காது ப்ரோ. ஒன்று டிஃபென்சிவ் தான். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நான் பார்மேஷனை செட் பண்ணணும். சார் ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணிடுவா, ஆன் பண்ணிட்டு உள்ள போய் ஆஃப் பண்ணிடுவா. ரொம்ப தப்பா அது தப்பு அடிச்சா இப்போ நம்ம உன்னை கற்றுப்போம் ப்ரோ. இந்த டெவலப்பர்லாம் அந்த ஐடியில் இருப்பாங்கல்ல, உன்னை கற்றுக்கிட்டு போவாங்க வேலைக்கு. ஆனால் சம்மந்தமே இல்லாமல் ப்ராசஸை தூக்கி போடுவானுங்க. அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து உன்னை வந்து ஒரு ஃபார்ம் எடுத்து ஓகே இதுதான்டா கேமு இப்படி தான்டா அப்படின்னு கற்றுப்போம். கற்று முடிச்சுருக்கக்குள்ள வேற ஒன்றை கொண்டு வந்து தீர்ப்பானுங்க. அதுதான் கொனாமி. எதுவும் கிடையாது, இன்னும் பண்ணவும் முடியாது. சொல்றது ப்ரோ. பாப்போம், இந்த மேட்ச் பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணுங்க. அதுதான் அந்த இளவெடுத்தவன் இல்லை ப்ரோ, அதுதான் ப்ரோ பிரச்சனையா இருக்கு. ஏன் அந்த அந்த இதில் இருப்பான் இல்லை ப்ரோ. இருந்திருந்தா தலைவர் அக்கௌண்ட்டு இப்பதானே ஓபன் பண்ணுது. பழைய கார்லாம் எதுவும் கிடையாது, சும்மா டம்மி ஸ்பாட் தான் உள்ள. இப்போ நான் வச்சிருக்கேன்ல அவங்க மட்டும் தான் பெரிய ஆளுங்க, யாருமே உள்ளலாம் யாரும். There's the golden nugget that is Paul Scholes, one of the game's unsung heroes. And nothing seems to change him. All that adulation, he's the same bloke. Agreed, but on a world level, he ought to have higher status. But he's never been one for hugging the limelight. He just loves being the quiet assassin. And he goes cross-field. Good ball, that too. No, not quite on the same wavelength. Raul is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Brazil looking to pass their way. Now this could be a chance. Takes a shot! Now who's going to be first to this? He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. அழுத்துறக்குள்ள Raul knocks it into space. Inzaghi. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was... லாக பாத்தீங்களா எப்படி ஒரு லாகுன்னு. Now it's Pele. Pinches it off him. விவரிலாம் எனக்கு தெரியும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டோ. எவன் ஸ்மார்ட்? And it's Inzaghi. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Neither of these two want to come off second best. Ribery. Oh, good-looking ball. Santos yet to have an attempt on goal. Nesta proves too strong. And here's the chance to counter. Bergomi is a perfect combination of brain and brawn. Nesta. Gattuso. Ribery. Here's Scholes. Raul. Raul going face to face with his great rival. அதே மாட்டு முட்டுற மாதிரி முட்டினாலும் பரவாயில்லன்னு பாக்குறேன் கேம். Cruyff. Oh, good spread. Oh, it's Dembele. என்னடா? Raul. Pass somewhat off target. Azar.
it's Scholes. Raul ரிபரி வந்து வாங்கிட்டு போறான். facing up to his adversary. This is a formidable match. And it's Cruyff. Scholes. For Filippo Inzaghi. ஓடு 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 அங்க அவரான் நின்றான். Well, that tackle was certainly sturdy. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Adams defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, the pass is in. டேய் For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. கம்மி தான் ப்ரோ, பிஎஸ்பில கம்மியா இருந்துச்சு ப்ரோ. இப்பலாம் ஃப்ரீயா விட்டானுங்க ப்ரோ. Now it's Pele. Now it's Cruyff. Cruyff. Oh, he's caught him there. It's a free kick. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Just wouldn't stay down for him. Dembele has totally shown his greedy streak, and the boss is not happy, I can tell you. Hernandez. Still waiting for the game's first break. இருக்கு ப்ரோ, இருங்க காட்டுறேன். And he's managed to get. ஓசிலே கொடுத்தானுங்க நமக்குலாம். That is lovely. நான் விளையாடுறது டைம்ல விளையாடுறேன். Ribery driving forwards. Vitinha. Gattuso does really well to win the ball there. He's a sharp little ball here. Santos are looking to break at pace. And no, that is pretty much the end of that. Opts to play it back. And he's in on goal. Can he get it through? There's a beautiful throughout this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And the whistle goes for half-time. So neither team were. ப்ரோ ஒன் டே அந்த லைவ் போடுங்க ப்ரோ. லைவ் போடுறது பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, அந்த அளவுக்கு யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க ப்ரோ. அதான் நான் போடுறது. So we are still பசங்களாம் அதே தான் போறாங்க. at the beginning. It is 0-0 at the break. And we are already promptly back underway. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. And it's Ronaldinho. Bale. Raul. Ribery. Raul. And it's Ribery. And Azar. Gets a good foot in there. Scholes is always scanning the pitch for targets. Inzaghi. Lovely. And the finish! Cruyff. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Inzaghi. And he's had a hit! Great vision. Vitinha. That's a lovely, neat pass. Oh, we're still waiting for a goal to report here. Cruyff. And he's there to make the challenge. Cruyff cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Vitinha. Well into the second half, and still there's nothing between them. Oh, that's fabulous. Could... Oh, now this is interesting. இதுதான் எதிர்பார்த்தேன். இதுக்கு தான் எதிர்பார்த்தேன். So a big chance now. Big chance from 12 yard. ஆனா அடிக்க மாட்டான். So the most significant moment of the game. ஈஸ்ரா உள்ள குருவிரா. And he's
பல ஜென்மம் கழிச்சு ஒரே ஒரு கோல் அடிச்சிருக்கு Not a blink. Yeah, ப்ரோ. நீங்க this அப்படி is நினைக்காதீங்க ப்ரோ. as it கண்டிப்பா goes. நாங்க Spot பார்ப்போம் ப்ரோ. chosen, அது ஓகே ப்ரோ. spot hit. So the first பாக்குறேன், காட்டுறேன் பாய். real significance. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Brazil really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. அடிக்கவே விடல ப்ரோ. என்னெல்லாம் போட்டு ஆவடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. Raul will not want to lose out here, not against this opponent. ஏன்னா ஜெயிக்கல. இப்பதான் கோல் போட்டிருக்கேன். So Jim, what are you thinking? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Brazil finding their pass. It's Adriano! Yeah. He's keen, determined to have his say. Brazil really have Yeah, something yeah. in now. They could have been a Yeah, bit panna. more greedy and forced the issue. பண்ண முடிஞ்சா பரவாயில்ல. Oh, smashing header! That's what you call inspired goalkeeping. Filippo Inzaghi really must be thinking what he has to do to score there. Oh, well played, well sorted out. Nesta. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Shoots! அதையும் தடுத்து போடுறான்டா. That was superb. அதையும் தடுத்துடுறான்டா. Yeah, he was well placed to deal with that. ரெண்டு தூக்கி தலைவா. And now they can spring out of defence. Aims beyond the defence. That's very neat. Ronaldinho proves just a little bit too strong. Ronaldinho! And it's in! நண்பர்களே, And surely that does it! மாறாட்டு ட்ரிபிள் நண்பர்கள். Time, decisive strike. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. Santos are doing very nicely, thank you. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Inzaghi! Oh, he's been caught on it here. Oh, it's Dembele. Looking for the run. Oh, no joy this time. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Now, can they get him away? Tries to pass it through. Adams cuts it out. Scholes. Filippo Inzaghi. That pass has been well intercepted. That is ended up. என்ன மயிரா, அவன் பால் போடுறா திரும்பி அவன் எடுக்கிறான். திரும்பி அமுச்சுறான். பால் போடுறான் திரும்பி எடுக்கிறான். Vitinha powering forward here. He is through here. 2 minutes to be added on. Raul. Can he get on the end of this? Referee looks at his watch and blows his whistle. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. Ronaldinho நம்ம கோல். நன்றி நன்றி ப்ரோ. of the match award. ப்ரோ நானே ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு பாயிண்ட் ஜெயிக்கிறேன் ப்ரோ. ஜெயிக்கவே விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. இப்போ பரதநாட்டியம் கத்தகளிலாம் பிடிச்சி ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன ஆடினாலும் ஜெயிக்க விட மாட்டானு. என்ன பண்றது? அடிதீகோ தூக்கி சொல்றோம்னு எங்க தலையை சம்பவமா கொடுத்துருவோம். ஒரு நம்ம செலிப்ரேஷனை போட்டுருக்கலாம் ப்ரோ. ப்ரோ
ப்ரோ இது வந்து இதெல்லாம் நான் வந்து எல்லா சீசனும் ரெகுலரா எல்லா மேட்சும் பண்ணுவேன் ப்ரோ. இந்த சீசன் பண்ணவே உள்ள ப்ரோ. டிஃபென்ஸ்னு எதையோ கொண்டு வந்தானுங்க, என்ன அழிச்சிட்டானுங்க டோட்டலா. கொனாமி என் வாழ்க்கையில தான் ப்ரோ நல்லா விளாட்றானுங்க. பழைய போன சீசன்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்பா பயங்கரமா விளாண்டுருப்பேன். ஒரு மனசு கஷ்டமா இருக்கு, நம்ம கையை முறிச்சு போட்டானுங்களேன்னு தான். வணக்கம் பிசி ப்ரோ, பிக் ஃபேன். வாங்க வாங்க நண்பர்களே. ப்ரோ எஸ்எஸ் ஆங்கர்மேன் போட்டிங்களா? சிஎஃப் வரவே இல்லை. எஸ்எஸ் ஆங்கர்மேன் போடாது. எஸ்எஸ் ப்ரோ, எஸ்எஸ் ஆங்கர்மேன் போடாது. எஸ்எஸ் ஆங்கர்மேனா? இல்லையா ப்ரோ, இவன் நெய்மார். இது ஏஎம்எஃப் கிளாசிக் நம்பர் 10. எஸ்எஸ் ஆங்கர்மேனா? இல்லையே ப்ரோ, டீப் ப்ளே ஃபார்வர்டு. Konami played basketball in. ஓஹோ ப்ரோ, இல்ல நியூ கேம் கொடுத்து பண்ணலாமே. ஸ்டார்ட் மீன்ஸ் ஆங்கர்மேன், த்ரூ மீன்ஸ். ஓஹோ, என்ன சொல்றாப்ல ப்ரோ? எஸ்எஸ் ஆங்கர்மேன் போடாதீங்க. எஸ்எஸ் ஆங்கர்மேன் ப்ரோ. ப்ரோ ஆங்கர்மேன் எதுவுமே போட்டே ப்ரோ, எதுவுமே நான் இண்டிவிஜுவல் மிஸ்டேக்னே கொடுக்கலாம் அவனுக்குலாம். கவுண்டர் என்ன கொடுத்து வைப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு செம்ம சீசனா இருக்கும் ப்ரோ போன சீசன்லாம். ஏன்னா கையிலே பிடிக்க முடியாது, பயங்கர ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஓ ஓகே 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 ஓகே. And we'll be getting underway very soon. Well, if you did just miss it, we are up and running already. It's rare for me to look at a fullback as a potential match winner, Peter, but with Roberto Carlos, I can make an exception. He's not a defender at all, is he? He's a winger more than that. Exactly, the Brazilian Express, up and down the line all the time, and a taker of audacious free kicks. Otto. Xabi Alonso gets over and intercepts. It's a searching pass. Leicester cuts it out. Gattuso. Now it's Pele. Pele! And a terrific save from the keeper. Pele clearly thought he had the beating of the keeper. Great chance! Goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. I doubt very much that this was in the script. That's very neat. Xabi Alonso, cross flung in towards the middle. Cruyff getting this one clear. Nicely weighted ball. He's found a way through. Such good technique.
Played out wide. Otto. It's a mighty effort. They've scored. நண்பர்களே வெற்றி 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 In double quick time. இல்ல ப்ரோ எஸ்எஸ் ஆங்கரிங்ல போடாது Broad smiles all round. It is indeed. இல்ல ப்ரோ எதுவுமே போடல ப்ரோ header. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion, that's all that was needed. Santos are போட்டோலாம் கையில பிடிக்கிறோம் 2-0 up. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Passing is crisp and sharp. White crosses it in. What a letdown when you've got such presence and movement. Searching pass is played there. Bergomi makes the interception. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. It's Neymar! Euphoria, utopia, and they are cavorting. நடந்துருச்சு திடீர்னு A trace, and திடீர்னு ஏதோ soaring. நடந்துச்சு The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. ஏதோ தப்பு நடந்துருச்சு ஃபார்மேஷன் எங்கன்னு தெரியல Find a position of கொசுக்கு நம்ம பழைய பிள்ளைங்கலாம் விளையாடாது நல்லா Well, they're very much the better team at the moment. ஆனா இது And no doubt ராம் ப்ரோவும் இப்படிதான் வச்சிருப்பாரு ஆனா cause even more damage here. and it's Roberto Carlos. He looked rushed. பரவாயில்ல ஏதோ Should have ஒரு waited for ஒரு Otto. Santos have scored 2 quick goals here. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Neymar plays the game a step ahead of almost anyone. Neither of these two want to come off second best. Neymar. Xabi Alonso defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And this is Ronaldo. Vitinha. Now Otto. Now looking to orchestrate a counter. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. That is a great pick out. Pele unable to make it happen for all his good intentions. விட்டு நம்ம பக்கம் ஆமா ப்ரோ Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. ஐயா Takes a shot. ஐயோ இல்ல 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 தலைவரே இல்ல இருங்க 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 மேட்ச் முடியட்டும் Be a lifeline. 2 more needed. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner and he picked them off instead. So is this the start of a comeback? Roberto Carlos picks it up from the goal kick. Santos looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. And it's with the keeper. Long ball by the goalkeeper. Xavi Alonso. ஏய் ப்ரோ Neymar. ஹாய் ப்ரோ சுதன் ப்ரோ வாங்க 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 வாங்க. And it's Ibrahimovic. Nice looking ball. Oh, important interception. Dos 2 minutos. Oh, that pass isn't the best. Nuno Mendes. And it's Vitinha. Ronaldinho receives it in a wide position. And they've got rid. What is the camera angle name, bro? Hi, bro. Welcome, bro. Welcome. Bro, I'll show you, bro. I'll show you. Reflection of what we've witnessed so far, and
that being good movement in both midfield and indeed up front. சாப்பிட்டு These players, தன் ப்ரோ they நீங்க will சாப்பிட்டீங்களா carry எப்படி போகுது on where they left off after the break. They should impose themselves even more and probably காதல்லாம் பயங்கரமா பண்றீங்க போல இருக்கே ஒல்தனிக்கு ஸ்டேட்டஸ் தான் Are broadly in charge, but the contest is still alive at 3 goals to 1. தரல என்னான்ட்டு Substituição. 10 பேர் பாக்குறீங்க கைஸ் பாக்கணும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க டைனமிக் ப்ரோ அது மொபைல்ல ப்ரோ இது மொபைல்ல நான் இதுல பிஎஸ் விளையாடுறேன் பிஎஸ்ல கஷ்டம் தான் And this is Ibrahimovic. Knocks it into space. Ibrahimovic. Cruyff. this is the time you need that pace. He's shifting through the gears here. Now there's a fine ball. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Oh, shooting chance! It's in! செமஸ்டர் ப்ரோ ப்ரோ நீங்க வேற Off to a spectacular start. 2 வருஷம் ஆச்சா That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position Da. really fluff that, but not this fella. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. ப்ரோ Manchester United get themselves Come on, in bro. contention. The manager. And the finish! It's bounced back off the post. ப்ரோ சொன்னா இல்லையா மொரட்டு பிளேயர் ப்ரோ Have done it! They have their equaliser! Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Listen, he would have been advised to No, what? do that as a kid, and it's obviously etched. எப்படி ப்ரோ அது அதான் நெஃப் பண்ணிட்டானுங்களே எப்படி பால் கனெக்ட் ஆகுது Goals on the day, and he may not yet be done. This has become one Yeah. superb game of football. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Shapes to shoot! And it's played into the middle. ஐயோ கொத்தா போடா Pele. Here's a man adored by many, even deified by some. Now it's Pele. Oh, good take in a good area. Delivered in. Cross deflected over the goal line for a corner. ரெண்டே ஜாபி வச்சு பாஸ் ப்ரோ வேலை Manchester முடிஞ்சா United have their நான் second சொன்னேன் goal now. ஜெயிக்கலன்ட்டு இப்ராஹிமை வச்சுட்டு போட He's made sure that's not getting through. Santos have the chance to go the other way. That looks a cracking ball. He's one-on-one. Big chance! Courtois tries to clear. Roberto Carlos looking to play him in. Oh, that's well spotted. Vitinha has created one goal already. They've got to be quick moving this forward. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. நாளைக்கு செமஸ்டர் இருக்கு ப்ரோ முடியல ப்ரோ 2016 அப்படியா முடிஞ்சலாம் கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ என்ன செமஸ்டரா சப்பா மேட்டர் ப்ரோ ஆனால் எந்த செமஸ்டர் ஒழுங்கா எழுதுனேன் எழுதிடுவேன் பட் ஆனால் பாஸ் ஆகிறது தான் கஷ்டம் And it's been taken short. ஒருவல் Oh, such a clever touch. Alonso. Cruyff. And that has left him in a heap. That's gone loose. And he's there to make the challenge. And the shot! Goal! Manchester United! And
the comeback is complete. Oh, one moment you're Oh, in 3 possession, defender the ah. next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably... Well, that's pretty clear. It is a foul. ஆனா எப்படி கரெக்ட் சூப்பரா போச்சு ப்ரோ. ஆனா லிட்டரலா நல்லா போச்சு. ஜாபியோட 2 பாஸ் மொரட்டு பாஸ். வாங்க ப்ரோ, விளையாடவே இன்ட்ரெஸ்ட் வரல. விளையாடவே சரியான வெறுப்பா இருக்கு. அவன் ஏதோ வெறியா மாத்திக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Teremos uma substituição. Neymar with a real chance here. Yeah, this could well be defining when you're looking back on events. Neymar! He's Oyyo. beaten the keeper, but hit the post. ஓடு. And it's in. வேற மாதிரி And the lead lost. வேற மாதிரி கோல்ரா எப்பா. Well, if ever you want மேட்ச் to see சூடு பிடிச்சிட்டு போலே நண்பர்களே. into a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Cruyff duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. So all square and not for the first time. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Oh, strongly challenged there. And it's White. Tries to pass it through. Pele going face to face with his great rival. White puts them all in. And he gets rid in a hurry. Manchester United clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Bumps him off it and wins back the ball. ப்ரோ ஒரே ப்ரோ அரியர் ஒரு நாளைக்கு 2. Well, they've got to get everyone forward, and maybe even the keeper. Roberto Carlos gets it away. This is it then, now or never. Ronaldinho gets into a good position. Ah, lovely feed, he is such a good mover. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now then, the ball's come loose. Works it forward. Oh, can he get onto this? He won't be happy with that one. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Pele. Vitinha. Spread it left. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Picked up Pele! ஐயோயோ. No routine save. Really anticipated that well, didn't he? This is a Hollywood or bust corner. The final whistle is up next. And that is that. Magic. What a magical football match. And genuine respect all round. Any reflections on what you've seen, Jim? Santos certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made. மாமாச்
கேமரா ப்ரோ, கேமரா அங்க வந்து காட்டுறேன் ப்ரோ. ஐயோ சாரி ப்ரோ. ரூட் மோயினே என்ன மோய். கேமரா அந்த இருங்க ப்ரோ, இந்த மேட்ச் பத்தி. ஒரு அடுத்த சீசன் மாத்திருவாங்க, அப்டேட்ல மாத்திருவாங்க. எங்க காரைக்கால்ல ஜெர்சி தரமா இருக்கு. பிரைஸ் தான் ப்ரோ அதிகம். ப்ரோ பிரைஸ் ப்ரோ நம்ம என்ன ப்ரோ இதுக்கு போனா அள்ளி கிடக்கு ப்ரோ. எங்க திருப்பூர் திருப்பூர் போனா கொடூரமா ஜெர்சி எடுத்து வரலாம் ப்ரோ. இந்த ஜெர்சி சூப்பரா, உண்மையாவே ஜெர்சி செம்மையா இருக்கு. 400 ரூபா தான். கிளாத் அம்முட்டு நல்லா இருக்கு. நான் லிவர்பூல் ஜெர்சி ஒன்னு இருக்கு ப்ரோ, ஆனா அது அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்க மாட்டேன். கேமரா அங்க கேட்டாரா ப்ரோ? ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. ஐயோ 3124. Well, what a scene we have here. There's a ப்ரோ நான் 3 சிபி போட்டு buzz in the stadium and the players on the pitch are raring ஏன் 4 சிபி போட்டாலே போட்டு பழக்கிறானு. 3 சிபியா 3 சிபிலாம் ஆச்சா like match day, especially here. வித்துருவானுங்க ப்ரோ. அந்த மாதிரி இருக்கானு கொடூரமான பயிர்களா இருக்காங்க எல்லாம். And we should be in for something very special. If you're just joining us, we are already underway. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, it's hard to ignore Bellingham, Peter, because he's been compared to so many past England greats. His versatility, the unpredictability, those late runs from deep that make him a great threat. Will he reach those heights? He certainly has all the potential. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now the delivery. Rafinha. And he was there to get a vital touch. Really looks sharp. வித்தை Very well played. காட்டுகிறான். Manchester United with their first corner, the first in the game for either side. It's a mighty effort. That's a half-decent try. Pele. ஹிட் பண்றதா அவன போறோம். அப்புறம் எமால் லமீன பெருமாள். Faced with his great rival. Nice try, but he wasn't buying it. Nesta defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And here's Haaland. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's Iniesta! And that's off target. கட்டுசோ கைய தூக்குறான்யா. Peter, the pass might have been a better option there. பிசிபிஏ கோளாறு டேவிட் பெக்கம். ப்ரோ ஒண்ணு இல்ல, டேவிட் அதுதான் சிபி வச்சு விளையாடுறதுல ப்ரோ இப்ப நல்லா தான் இருக்கானுங்க. நம்ம கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் ப்ரோ போனோம். அப்படியே 3 சிபி பண்ணா வர முடியும் ப்ரோ. எலாஸ்டிக் மூலம் ப்ரோ. He has found a way through. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit. Pasa porra. The ball is loose and the chase is on.
You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Zico! நான் நெஃப்ட் இதையும் இளவெடு That was superb goalkeeping. I think he's done great there, both reading it. இதே நெஃப்ட் பண்ணி விடுறானுங்க அப்புறம் எப்ப என்ன இளவதான் நான் பண்றது Neither side yet able to force a breakthrough here. மெஸ்ஸி வரணும்டா மெஸ்ஸியை போட்டு விங்கரை போட்டு சாவட்டிக்கணும் Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. This is the time you need that pace. Adams gets a foot in here. What a throw in. விளா ஆனா கேம் ஏன்டா விளையாடுறோன்னு இருக்கு ப்ரோ That's good play. Oh, great feat that. It's Zico! Well, that wasn't too dissimilar. அவனை to இந்த the நெப்போ previous one. இதை போட்டே அவனை ஒரு வழி Come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. யாரு இவன் இருக்கான் நம்பால இருக்கான் லெஃப்ட் ஓட்டு And it's Mendes. அவனை வச்சு ஒரு தின்னுட்டு அப்பா And the counter is on. Cruyff. He's had it இந்த இடத்துல பாத்தீங்களா நான் பொறுமையா தான் ப்ரோ பண்ணேன் Looking to penetrate opposition lines. Half an hour played now. Distributed tidily. Bumps him off it and wins back the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And he's been shifted off it. There's some great running Aha. through here, but ultimately there Pa. was no way through. பெரிய வித்தகரன் பண்ணேன் Can he get on the end of this? Oh, that's neat. That is ended up in no man's land. And here's Haaland. That is good pressure, just hounded him off it. And it's Bellingham. Good running, strong and purposeful. Good read, needed to be. Zico is always playing with one eye on the spectacular. And he's managed to get through it. Pele! Just not quite happening for him just now. மாட்டசிஸ்டா தெரியவில்லையே எனக்கு Well played, that has snuffed out the danger. Now it's Neymar. ஓ மை காட் Lobbed in behind. Could be danger here. Odo. Now Gattuso. And they can counter here. Knocks it into space. Now it's Pele. Referee has just said. செக் பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஆகிவிட்டது And here's Zico. And this is Pele. It's Pele! He is desperate to get on the score sheet. But not this time. ப்ரோ ஃபீகா ரேஷ்ஃபோர்ட் எடுத்துங்க ப்ரோ This Rashford தான் must correct. be the last play of the half. Rafinha. ரேஷ்ஃபோர்ட் தான் ப்ரோ கரெக்ட் Final action of the first half. So we go in. ஃபீகாவே நெஃப் பண்ணிட்டானுங்க எல்லாத்தையும் நெஃப் பண்ணிட்டானுங்க To be breached. They rather cancel each ஒண்ணுமே other பண்ண out in the முடியாது. first period. Let us see what the second half brings. So we reach the halfway point. Santos really did turn up the tempo at the end of the half, and while they'll be disappointed not to have broken through, obviously, the chances will come, provided they can keep producing good spells. It's been a half with significantly more positives than negatives. வாங்க நண்பர்களே So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Both sides defensively robust up to now. He's found a way through. Iniesta can so cleverly bypass the press. You have to expect that from everyone now. Bellingham, this is promising. Nuno ஒரு Mendes. வால் Mendes really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility Bro. to shift the target. He badly needs some help here.
Yamal. He's shifting through the gears here. Oh, sweet feet. Shot a goal. And it's hit the woodwork and out. பாத்தீங்களா? There's the shot. Up towards the hour mark and still no goals. Yamal You felt that was going பெரிய விளையாடுறானே. to go again. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Neymar. Back into the middle. Lovely ball. ப்ரோ Real chance. பாத்தீங்களா ப்ரோ எப்படி தானா ப்ரோ? To the possibilities, but in the end it's fruitless. Nesta. And smartly reclaimed. Pass is just off target. It is still மீனை வச்சே முடிச்சிடறான்டா. Neymar. Oh, no joy this time. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்தாலே பஞ்சாயத்து. இவ்வளோ சூப்பரா விளையாடுறான். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஏன் ப்ரோ ஆன் பண்ணிட்டு வரான்? That looks a decent ball. ஐயா பாலியும் பாஸ் நல்லா வர மாட்டேன் Neither of these two want to come off second ப்ரோ. best. இதே வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ இவன். Well, this is intriguing. Well, the defence just about came out on top, but they were... Yamal! Another save. Lamine Yamal really must be thinking what more he ஓ அது இல்ல ப்ரோ, நான் சொல்றது கரெக்ட். ஜாபி இருந்தா ஜாபி போயிருங்க ப்ரோ. ஜாபி தான். Santos have the chance to go the other way. இத்த கூட நோண்ட முடியாதுறாங்க. எல்லா பாலையும் பாக்கெட் பண்றான். That looks a good ball. அனவார வச்சலாம் கிராஸ் போட்டு அடிக்கறான்டா. Terrific header. Oh, nearly, but nearly is nothing. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Not the best distribution from the keeper, and it's Stojkovic. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, well cut out. No margin for big chance, and it's in. Finally, the breakthrough. What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. நம்ம ஒரு ஃபார்மேஷன் ரெடி பண்ணிட்டா. And extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Manchester United are in front now. The game's only goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Stojkovic. And that's been intercepted. That was பாருங்க well played. பால போட்டேன் கரெக்ட்டா போல. Bellingham. There he goes, motoring forward. Chooses to go back. That's surely a foul. Free kick. Well, if he truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best. Well, he should have done better, and he knows it. Stojkovic is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Stojkovic. Mohamed Salah. Manchester United clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. He's picked his way through. Zico. Really well taken goal. Do not write them off. Back they ஓ என்னால முடியல. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. Great chance! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Desperate defending required here. டிஃபன்லாம் கத்துக்கணும் சொல்லி முடியல. A
think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And that is as far as they're going to go. And it's Stojkovic. Smoothly does it. Gattuso did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Adams. பாத்தீங்களா? To the left. Vinicius Junior. Can he get it through? Pings in across. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. கரெக்டா இருக்கான். Etched on the faces of அடுத்தே நீ பண்ண முடியல. Cruyff. Well, that tackle was certainly sturdy. And he has been fouled there. ஆக்சலரேஷன் அழுத்துனா ஏன்டா யாரு குஞ்சு உடைச்ச மாதிரியே இருக்கான். ஓடுறானா ஓடவே அப்படியே பொறுமையா. Outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert here. And that will be the final act. So it's ended all square, both sides showing தெய்வமே முடியல தெய்வம். and neither willing. அப்பா ப்ரோ இதெல்லாம் சாவடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. ஜெயிக்கவே விடாம ப்ரோ. உடம்ப பார்க்கலான்ட்டு வேலான்ட்டு ப்ரோ. கைஸ் 5 பேர் பாக்குறீங்க, என்ன கைஸ் எல்லாம் அமைதியாவே இருக்கீங்க? இருக்கீங்களா? மன வருத்தத்துல இருக்கீங்களா? நான் ஒஸ்ட் பண்ணா கேம் எவனே விளையாட மாட்டானே ப்ரோ. ப்ரோ அனுப்பிட்டேன், இந்த பாக்குறேன் ப்ரோ. இன்ஸ்டாலயா? ப்ரோ எந்த அக்கௌண்ட் அனுப்புறீங்க? இது நம்ம ஃபுட்பால் அக்கௌண்ட்டா? என்ன என்ன ஒரு 5 ஜிபி வச்சு விளாண்டுட்டு இருக்கீங்க? 5 ஜிபி வச்சு எங்க ப்ரோ ஐபிஎல் ஸ்டோரியா? யார் ஆர்விஎம்னா யாரு ப்ரோ? ப்ரோ ஆர்விஎம்னா யாரு? யார் ப்ரோ ஆர்விஎம்னா? பேரே வைக்கல ப்ரோ. அவர் வந்து அவர் பேரே வைக்கல. அவர் வெறும் ப்ரோ இந்த டீம்ல சேஞ்ச் பண்ணலாம் எதுவும் இல்லை ப்ரோ. போட்டு விளையாடுங்க, முடிச்சு விடுங்க போட்டு. எல்பி இல்லையே ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ எனக்கு
சி யாரு ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல ப்ரோ? நம்ம எங்க ஃப்ரெண்டோட தம்பி ப்ரோ. என்னாச்சு பாய்? கரெக்டா தான் பாய் இருக்கு. 2 4 5 6 7 7 டிஃபெண்டர் 3 ஃபார்வர்டா. ரைட்டு. இதை வச்சு எதுவும் பண்ண முடியல. அடிச்சு போடுறாங்க. மாத்தலாம் எதுவும் தேவையில்ல ப்ரோ. எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு. எல்பி எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கானே. அந்த சிபி அந்த அராரோலாம் எடுத்துருங்க. அராரோ அந்த எல்பி யாருன்னு எனக்கு தெரியல. இல்ல பாப்பா இருக்கான். ஓகே ஓகே. அது ஒரு கரெக்டா தான் ப்ரோ இருக்கு. ஒன்றும் பிரச்சனை. இந்த அராரோவை மட்டும் எடுத்து வேற யாராச்சும் போட்டீங்கன்னா கூட அது தேரும். டிஃபெண்டரை போட்டிக்கிட்டோம். ஏன் ப்ரோ சொல்லுங்க கேமர் பா, என்னாச்சு? எதுக்குறா ஃபேஸ்புக்லாம் ஷேர் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. அவன் இங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கு. அப்டேட் இப்படி வந்துச்சா போனுக்கு? போன்ல அதுமாதிரி தான் இருக்கு. ஆமா ப்ரோ அப்டேட் ஆயிருக்கு ப்ரோ. ஃபோன் லோட் ஆகிட்டே இருக்கா ஒரு மாதிரி? போடுங்க ப்ரோ. எப்படி காமா இங்க போடுங்க ப்ரோ. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எப்படியும் அவன் அட்டாக்காக தான் போவான். போட்டு கூட விளையாடுங்க. தெரியல ப்ரோ. திடீர்னு தமிழ் ஆகிறக்காரங்க திடீர்னு இங்கிலீஷ் சாங்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இது என்ன கலந்து தெரியும். பாட்டு இங்கிலீஷ் சாங்லாம் கேட்குவா தலைவா? எப்படி தலைவா? எனக்கு தரல. நீங்க சொல்லி தான் கேட்குறேன். ப்ரோ எப்படி எப்படி படாலும் டிவிஷன்லாம் விட மாட்டாங்க. டிவிஷன்லாம் ஏதோ ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி அவங்க விளையாடு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபார்மேஷனை செட் பண்ண நண்பர்களே. ஃபார்மேஷனை செட் பண்ணா கனெக்ட் ஆகுமா? அவ்வளோதான். அப்படி ஸ்டீமை முடிப்போமா கைஸ்? கேமை விளையாடுறதுக்கு வந்து
எடிட்டிங் ப்ராசஸ் வேற இருக்கு. ஏய் எல்லா எல்லா விஷயமும் பண்ணுது. ஓஹோ சரி சரி சரி. பேசாம ஏய் இது ஃபார்மேஷன் கேட்போமா ப்ரோ? ஏய் இது ஃபார்மேஷன் கேட்டு செட் பண்ணுவோமா? போ போ. பிடிச்சது. அந்த 650 இன்னும் 150 பாயிண்ட் எடுக்க விட மாட்டேன் இந்த சீசன். ஆனா கஷ்டம் போல இருக்கு நண்பர்களே. மயிலே காணும். You can nasty man. யாரு ப்ரோ? பெர்னாடா? என்னது? யாரு ப்ரோ அவன்? யாருன்னே தெரியல ப்ரோ. ப்ரோ நாலாம் நலமா ப்ரோ? நலமாவா? நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. வாங்க வாங்க கைஸ். புதுசா பாருங்க சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பழைய நம்பர்லாம் லைக்கா பண்ணிட்டு பாருங்க. சின்ன விஷயம் ஒரு பேட்டு கத்துக்க போறோம் கைஸ். ஃபோக்கஸ்டு கேம் பண்ண மட்டும்தான் இருக்கணும். கேம் கரெக்டா நான் கேம் விளையாண்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சாட்டு பிடிக்கணும். அந்த மாதிரி நடுவோட சாட்டு பிடிக்கிறதுனால இது தேவை. ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா குமுதா மேலதான் இன்னைக்கு. சரியா? போறோம், சொருகுறோம், வின் பண்றோம், போயிட்டே இருக்கும். அவ்வளவுதான். Well, don't worry too much about sophistication and style where Gennaro Gattuso's involved, but my goodness me, despite all of that, he's priceless to any team, isn't he? Yeah, he's living proof of the benefits of keeping. Up he goes! Oh, surely that Apa deserves chat? a better outcome. That definitely had the Mang element Ram, of bro. surprise to it. Oh. Clearly came in when no one was expecting it. It was drilled. Good play on the left-hand side here. Oh, good! It's Ibrahimovic! Well, that பிரேசில் சென்டர் பேக். அவன் தரல ப்ரோ எனக்கு. அவன் என்னன்னு தரல ப்ரோ. Santos with தெரிஞ்சா கூட சொல்லி விட்டுருவேன். தெரியல நண்பர்களே. for either side actually. Stitch defending, but that'll do. And now they can spring out of defense. பாருங்க. டீம் ஆஃப் அந்த ஃபயர் ராட். The most accurate pass.
Oh, that is ராம் ப்ரோ a எப்படி good ராம் way ப்ரோ to அந்த find பாசிங் it. மெத்தட்ல உங்க கத்துங்க ராம் ப்ரோ. It's a decent chance to counter-attack. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ஏன் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன்? Otto drives forward on the overlap. Well seen. Saw that coming. Bye. Position. Bye. So good from him. This is the time you need that அவ pace. கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸே நம்ம கொண்டாம்பியோட தான் போய். Make it. Neymar. Now it's Ibrahimovic. Neymar. Cruyff providing an outlet on that flank. மூவ்மெண்ட்டை பார்க்கணும், அவன் ஆப்போனன்ட் மூவ்மெண்ட்டை பார்த்து Well, this is இப்படி பின்னாடி பார்க்கணும். டேய் Change to the score. 0-0 it remains. Neither of these two want to come off second best. Well, here's a man adored by many, even ஏதோ போச்சு. நீங்க தான் ஆளை காணோம். நீங்க லீவா இன்னைக்கு? ஆமா நீங்க It's Messi. Well, we expected better, and so did he. Neymar, and he's picked out the run. Ibrahimovic. அங்க வர்றா. That's another chance. ஒத்த கையில தடுத்தான் வர்றா. safe and simple. நிக்கிறான்டா. Turns back here, probably the best option. Ronaldinho, and this is Ibrahimovic, and he's managed to get free. நீ பவுல் கீவுல எதனா எதிர்பார்க்கறேன். Griezmann. Oh, it's a nice idea. bro, அவனுக்கு பாஸ் போட்டேன் bro. Execution was lacking. Now it's Ronaldinho. Delivers the ball. ப்ரோ எதனாவது போட்டு அடிக்கிறான்னு பார்க்கறேன். Space. எந்த பாலும் போக மாட்டேங்குது ப்ரோ. Griezmann. போட்ட பேட்ச் வர வச்சிருக்கான். Oh, he's defended. அவ்வளோ பவுல போட்டு விட்டுற வேண்டியதான். Tricky feet. கேமர் ஐயா இன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு, மறக்கவே மாட்டேன். இது சரி இது சரியா கேமர் ப்ரோ. கேமர் ப்ரோ மேனேஜர்ட்ட கேளுங்க ப்ரோ. ப்ரோ கொனாமி தான் கிறிஸ்மஸ் அருமை. It's a good கொனாமி விட 35 yards out this. வேஸ்ட் ப்ரோ சத்தியமா. என்ன ஸ்ட்ரைக் ப்ரோ விளையாடுறீங்களா விளையாடலையா? To make a telling impact. மேட்ச்லாம் என்ன கதை? இவன் வேற ஏதோ புயலா இருக்கான் ப்ரோ. அப்பாடி What a save from Van der Sar. பொறுவிட்டான். ஆன்டி சார் இருந்தனால தப்பிச்சோம். Griezmann goes short. ஓட அந்த தன்னடக்கம் தான் பார்த்தீங்களா? Griezmann. கேமர் ப்ரோட்ட பிடிச்ச தன்னடக்கம் தான். Oh, that was vital. Davids is a perfect combination of brain and brawn. He won't be happy with that one. Neymar. Can he spark a counter here? Ibrahimovic. Neymar. போடு. Whistle's gone, that's a foul. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் கேமர் பாய் அபுபாய். அபுபாய் எல்லாம் ஒர்க் ப்ரோ. ஒர்க்கை போட்டு அடிச்சு கொண்டுகிட்டு இருப்பானுங்க இந்த நேரத்துக்கு. This certainly looks appetizing, well within shooting range. This is a great chance to take a lead. டார்லிங் தூக்கி சொருவா தலைவா. தலைவன் கரெக்டா சொருவுனா He's pulled off a fine save. இன்னும் கொஞ்சம் இதா இருந்திருக்கும். Position was good, and that helped the keeper to judge the flight ஓரான்னா அதெல்லாம் கரெக்ட். and deal with it well. Scholes is always scanning the pitch for targets. Messi. He's a sharp little ball here. Neymar. They've got to be quick moving this forward. Looking for the run. Played out to the left flank. Cross needs to be good. Well read. And the danger is averted. ஆஃப்சைட்ல போட்டு அடிக்கிறான். Anyone who's joined us எக்ஸ்ல late போடுறான். can எப்படி confirm போட்டாலும் this. அடிக்கிறான். In terms of goals, at least you've missed nothing. Scholes. Neymar. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Played in by Roberto Carlos. Out to the left it goes. They'll want to make the most of this turnover. And the pass is intercepted. Griezmann. Scholes. And this is Neymar. Scholes. And the finish! They've scored!
Look, there are always tactical adjustments for any coach to அப்படியே make அவன் at வேஸ்ட் பை. half-time, but when your star man gives you a critical lead just before the break, everyone will be paying extra attention. It really is the ideal tonic. Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. So the first goal of the game. Listen, well, it scores! Well, now it's a race for the ball. செலக்ஷன் எல்பி எடுப்போமா மாஸ் இல்ல So a steady, செலக்ஷன்ல solid, எல்பி more எடுப்போமா than satisfactory. தினட்டியா அது என்ன ஓகே ப்ரோ They've got the lead and உங்கள்ட்ட இருந்தானா எடுத்து போடுங்க ப்ரோ என்னன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஜாபி நல்லா இருக்கா ஜாபியும் சரி தினட்டியும் சரி ஓகே Got going, but at least யார வேணா எடுத்துக்கோங்க நல்லா ரெண்டுமே reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. There's the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving your... Big header! He has done it! 2 up now, and they are cruising. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Well, that is... Oh no, what has happened here? Oh, he certainly caught him there. It's a free kick. It's a good 30-35 yards out, this. There's not much doubt that this will be played into the penalty area. Chance, surely! Yes! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. A case now of complete control. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Scholes. Roberto Carlos. Very nicely done. And it's Scholes. Nice control. Now there's a fine ball. Oh, he's got a sight of goal. Aimed beyond the defence. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Stood up well to him there. Cruyff. And this is Ronaldinho. 60 minutes played. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That's a cute ball. He's found a way through. Great chance! And how did he not make it 4? I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. He's had a fair tumble under that challenge. That pass has been well intercepted. Now it's Cruyff. Thinks about the shot. He is just caressing the ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. வாங்கடா டேய் Neymar gets into a good position. Neymar! இதே It's in! இதேதான் ப்ரோ பண்றான் அவனும் திரும்புறான் இதேதான் அதேதான் அவன் வெறும் மாத்தவே இல்ல ப்ரோ Delirious. ஒரே இதான் ப்ரோ That is utopian. That is glorious as
As if he picked it up and put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Things looking so easy, almost too easy here. Davids. That's an untidy challenge. Free kick given. Well, that's a booking. Always looked it. Messi. Half an hour gone in the second half. Leicester does really well to win the ball there. A lot of space here, a real opportunity. Now it's Neymar. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And he's on a charge. He's shifting through the gears here. அந்த இடத்துல ஒரு அடி. Santos can't breathe again. Just. Yeah, they டேய் showed நல்லா இங்க பா. ability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And it's Neymar. Driving forward. It's Neymar! Well, he caught that pure, but no end product. Santos certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. ஐயோ. கேரத்து பாலா வந்து அளவுக்கு இருக்க மாட்டான். கேரத்து பாலாவை போட்டு Final checks on the touchline. A change about to occur. Yeah, it's about time I think we saw some activity from the bench, but it's debatable as to what level of impact can be made from here. It's pretty late. More and more pressure on the ball here. Neymar does really well there, strong defending. Neymar puts his foot on the gas. டபுள் அது ஒன் டச் ப்ரோ. அது என்ன பாஸ்? That pass isn't the best. And he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Opts to play it back. Oh, he's been caught on Ibrahimovic! And he steered it beyond the post. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Now it's Ibrahimovic. Costa Curta gets a foot in here, spread it left. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Roberto Baggio. Vitinha. Into a minimum of 4 minutes additional time. Oh, looks as... Can he finish? Oh, taken with style. ஃபைனலா ஒரு கோல் போட்டான். Movement so precise. The finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So that's it. It is all over. Well, that was thrilling. A game of champs and good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. Any reflections on what you've seen, Jim?
நண்பர்களே லாஸ்ட் மேட்ச் நண்பர்களே போட்டு முடிச்சிட்டு கைஸ் பாப்போம் எல்லாத்தையும் வச்சு ட்ரீட் பண்ணுவோம் கைஸ் The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, we're on the way. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, the player Nuno Mendes is someone who's really impressed me as being consistent and always willing to take people on and get himself into those good crossing positions, and he can deliver too. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Wow, look who's involved. And it's Rooney. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. It's Ronaldinho! Well, the finish certainly didn't match the build-up. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Darren Fletcher. Neither of these two want to come off second best. And it's Fletcher. Rijkaard, spread it left. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Pelé, looking for options for movement. They're urging it. Oh, shooting chance! Goal! Santos! It looked as though it'd gone too wide. He wasn't having that. Somehow he found the angle. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. So a breakthrough already. And he's been shifted off it. No, it's not getting there. Manchester United are looking lively here. They're playing with more zest, more purpose. They are, and it's all because of the movement we're seeing down the flanks, and I think they look as if they're going to cause some real problems to that opposing defence. Both flanks are working quite well now. Bernardo Silva is always looking to break lines. And he's intervened well there.
Now it's Cruyff. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, now here's an interesting matchup. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And he's managed to get free. And it's Ronaldinho. Otto with the foul. And it's hit the woodwork and out. That's a half-decent try. And not just close, agonisingly close. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Bale. Darren Fletcher can see things others simply cannot. Rijkaard. Rijkaard! Good first touch and almost as good a second. ஃபர்ஸ்ட் டச் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டச் பிளேயரா இருக்கு வேற Which ட்ரெயின் was பண்ணுமா exactly what the situation required. Serginho cuts it out. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Vitinha. And it's Gattuso. Nicely aimed pass. And that has left him in a heap. Darren Fletcher. Spread out to the left. Oh, nice touch. That's good defending, very good defending. Oh, makes every duel look like a total mismatch. Rijkaard pulls off an exemplary piece of defending. Santos are one up and looking surprisingly comfortable. Neymar given the lift of his goal. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Neither of these two want to come off second best. Neymar, good driving. Decent chance! Oh, the ball's run loose here. Oh no, this does not look good. Oh, that's a foul. Which side of the line is that? The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. They're taking a moment to consider their options. Oh, what a save from Van der Sar! Darren Fletcher. Couldn't squeeze it through. Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Pele. It's Pele! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ஆக்சலேஷன் கம்மியா This இருக்குனால possibly the last play of the half. Van der Sar breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And there is the half-time whistle. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Santos leading 1-0 at the break. ஏய் பாக்குறீங்களா எல்லாரும் தூங்கிட்டீங்களாடா நண்பர்களே அமைதியா And the action is back on the way. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. What a throw in. Otto does well to get it back. Darren Fletcher, ambitious ball here. Ball looks a